السلام عليكم ورحمة الله. Today inshallah my dear students Prep2 we are going to revise Unit 1 new hello. ركز معايا كده. السؤال الأول زي ما احنا متفقين listen and choose the correct answer. طبعا سؤال listening سؤال الاستماع نص الاستماع يا جماعة. You shouldn't do anything until the teacher comes and tell you what to do. المدرس هيجي لك ما تعملش أي حاجة ما تختارش أي اختيارات لحد ما تسمع listen carefully. هتسمع مرة once, twice, 3 times and then you answer. هو الأسئلة زي ما أنت شايف you are going to listen and choose. Okay? What is this interview about؟ وهتقرأ أنت من خلال الريدنج بتاعت التيتشر. اوكي هتختار الإجابة السليمة. المهم ما تحلش السؤال listening إلا لما first you listen carefully. السؤال الثاني يا أولاد. اوكي complete the following dialogue. As you know you read it first and try to concentrate. تمام. Lynn and رقية. Okay. Can I ask you some questions? All right. I get up at 6:30 a.m. in the morning. I usually cook breakfast before going to school. Yes, I sometimes listen to music on my way to school. What activity do you do every week? محادثة عادية خالص. We read it all. قرأناها كلها. نبدأ نشوف إيه الناقص or the missing parts. Can I ask you some questions? Okay, so what? برافو تمام. Yes. Of course. Yes, of course. Okay, تمام. The first question. I get up at 6:30. طبعا السؤال ما فيهوش أي مشاكل. لما هسأل عن the time when you get up. So when. وأركز يا جماعة عشان ما حدش يقول لي مثلا did ولا أركز في الverb. I get up. الverb في البريزنت سمبل هتسأل بإيه؟ يا do يا does. طيب أنا بسأله هقول له when does you ولا when do you؟ when do you when do you get up. بس that's it. I get up at 6:30 a.m. a.m. قلنا in the morning. احنا قلنا a.m. in the morning. امال عكسها ليه ايه؟ فجأة p.m. اللي هي in the evening. دي صباحا دي مساء. تمام. السؤال الثاني نمبر 3. I usually cook breakfast before going to school. I usually cook breakfast before going to school. So what? سؤال عادي خالص اهو. بتعمل ايه قبل ما تروح المدرسة؟ I usually cook breakfast before going to school. يبقى what do you do؟ أو what do you usually do before going to school. Before going to school. What do you do or what do you usually do before going to school? بتعمل ايه عادة قبل ما تروح المدرسة؟ I usually cook breakfast before going to school. السؤال الرابع number 4. Yes, I sometimes listen to. ده سؤال ايه؟ على طول أول ما تشوف yes or no تعرف إن ده اسمه ايه؟ اليس no question اللي هو السؤال بهل. جميل قوي. Yes, I sometimes listen to music on my way. السؤال أو الإجابة في البريزنت يبقى do you. Do you sometimes أو do you listen? Do you listen to music on your way? On your. هنا هو بيقول له on my. ده هو بيتكلم عن نفسه. أنا لما هسأله هقول له on your way. On your way to school. يعني هل أنت بتسمع أو تستمع للميوزك while you go to school or while you are going to school? Yes, I sometimes listen to music on my way to school. What activity do you do every week? حاجة بقى بيسألوا عن نشاط بيأديه حاجة بيعملها أي نشاط. الإجابة هنا مفتوحة أي حاجة. What activity do you do every week؟ مثلا أهو I play football every week. I visit the zoo every week. I visit the museum every week. أي activity أي حاجة أي نشاط أنت بتعمله. Question number 3. Choose the correct answer. As we agree on, as we usually do, we read the whole sentence.
we read it completely. Then we read the choices, نقرأ الاختيارات, and we decide. Okay, number 1. What do you do? Fun. I play chess. Chess اللي هو الشطرنج, جميل قوي. What do you do? To make fun, to have fun, to try fun, to cry fun. زي ما قلت لكم يا جماعة, في أفعال بتيجي مع حاجات معينة. يعني مثلا أقول إيه؟ أقول make fun. إحنا خدنا make noise, خدنا make money, خدنا make friends. إنما fun بقول إيه؟ أيوة, سامع حد بيقول هنا have fun. Yes. What do you do to have fun? أنت علشان تستمتع بوقت الفراغ بتاعك, تستمتع بالحاجة اللي بتعملها, بتعمل إيه؟ I play chess. تمام؟ Number 2. I prefer يعني يفضل. I prefer sitting on the وبعدين في full stop. It's more comfortable يعني مريح. Than the chair. إيه الحاجة اللي بتبقى أريح من التشير العادي؟ هل هي صوفا, عارف الكنبة؟ ولا السيت ده مقعد من غير ظهر, عارفين الكرسي اللي من غير ظهر؟ تيبل, حد هيقعد على الترابيزه. المات اللي هي السجاده الصغيره اللي بنحطها المشايه اللي قدام الباب دي. يبقى ايه اللي اريح من برافو, ايوه, ذا صوفا اللي هي الكنبه. انا هقعد على الكنبه اريح من الايه؟ من التشير. اوكي, نمبر 3. Last week I had an with Dr. مجدي يعقوب. A subject ولا email, interview, بوستر. طبعا دكتور مجدي يعقوب سبجكت يعني ماده دراسيه. ايميل طبعا هنا, ايوه برافو, انترفيو يعني لقاء, عملنا معاه انترفيو, لقاء مع دكتور مجدي يعقوب. نمبر 4. My friends every evening is one of my interests. ايه الحاجات اللي انا بحبها من الاهتمام بتاعتي, من الحاجات اللي انا بحبها؟ Doing my friends, texting my friends, reading my friends, playing. في نظريه كده يا اولاد حلوه خالص, اللي هي نظريه ايه, او منتشره يعني, كثير من الطلبه يسمونها الاستبعاد. يعني انت استبعد الحاجات الغلط. يعني ينفع اقول doing my friends, reading كيف يعني, playing no, فاضل مين؟ يبقى texting, ان انت تعمل sending message, عارفين texting your friends يعني sending messages to your friends, تبعت رسائل لاصحابك يعني. I much time reading on the sofa. لو فاكرين امبارح لا او قبل كده يعني, خدنا مع التايم ومع الماني بستخدم ايه؟ I spent. why؟ طبعا الماضي, لان عندك yesterday. احنا خدنا spend, the past spent, past participle التصريف الثالث اللي هو برضه spent. مهم جدا ان انت تعرف وتتعرف على تصريفات الافعال عشان تبقى عارف امتى هتستخدم البريزنت, ايه الباست والباست بارتيسيبل. تمام. number 6. okay, Egypt is the most important in Africa. What's Egypt? Egypt the city, town, برافو, a country. يبقى Egypt is the most important country in Africa. من أهم الدول الموجودة في قارة أفريقيا. مصر طبعا لأهميتها وموقعها زي ما أنتم عارفين. Number 7. We have our sandwiches and play in the playground. When do you eat your sandwiches and play in the playground? برافو. At break. في وقت الفسحة يعني. At break. يبقى يا جماعة الموضوع كله إيه؟ You read the sentence. الأنسر موجودة. أهو لازم يديك مفتاح. لازم يبقى عندك a key. لما تقرأ we have sandwiches يبقى ده في وقت الايه؟ البريك. Number 8. What do شريفة and her dad in the evenings? شريفة and her dad did ولا does ولا doing ولا do؟ What do؟ يبقى أنت عايز المصدر. What do إيه؟ شريفة and her dad do. What do they do؟ What do they do؟ تمام أوي. My parents drink tea with meals. It's not a healthy habit. عادة غير صحية. يبقى العادة غير صحية يبقى بابا وماما أو my parents والدي يعني always drink tea ولا usually. طبعا ما فيش غير إيه؟ They never drink. ما بيشربوش شاي خالص with meals مع الوجبات. Why? Because it's unhealthy. It's not healthy بتساوي كلمة unhealthy. Number 10. People usually work on Fridays. People don't usually work on Fridays.
Okay يا جماعة. Number 4. Question number 4. Read and correct the underlined words. Number 1. My mother cooks always delicious food. قلنا the adverbs of frequency. يبقى always cooks. Okay. ترتيب الادverbs of frequency. We don't speaking. No. لازم المصدر يبقى we don't speak. We don't speak. Does you like study? Do you like study? Where often do you play tennis? Where often? فاكرين how often do you play tennis علشان تسأل عن عدد مرات فعل الشيء يعني. تمام؟ يلا let's complete. Number 5, complete the sentences with the correct form of the verbs in brackets. هنا هو مديك الأفعال between brackets. استخدم الصيغة الصح. Verb to do. The child cry. Do the child cry? Does the child cry? It never rains in summer. It never rains. Present simple. Never rains. He often do homework at home. He often does. He not smoke. Doesn't smoke. Doesn't smoke. تمام. نفي في البريزنت سمبل. My mom always make us happy. My mom مفرد يبقى makes. تمام. السؤال اللي بعده يا جماعة. Okay. Write a paragraph of 90 words on. باراجراف مكون من 90 words. What you and your family do on holidays. يعني لو سمحتم do it as homework, okay, at home, homework assignment, all right, and you can send it and we can mark it for you. Yeah. تمام. Complete the following dialogue. Ali and Tamir. I moved to a new house, Tamir. A new house? It's in Alexandria by the sea. Where is it? All right. Fantastic. I moved there a month ago. When did you move there? Yes, it's a large house with a garden full of flowers. Is it a large house? Do you like flowers? Yes, I do. Yes, I do. It's my favorite hobby. My favorite hobby is planting flowers. And you, where do you practice football? So my hobby is football, or is playing football. Where do you practice football? In the club. In the club. In the club. تمام? Choose. I like your dress. It's ugly, bad, terrible. طبعا attractive. Okay, I like it. جذاب, حلو, جميل. Our English teacher is person. He helps us a lot. He is a kind. Okay. Number 3. The opposite of beautiful is funny, happy, busy. طبعا ugly. عكس beautiful, ugly. Give us milk and meat. Lions, giraffes, chickens, goats. ايه اللي بيدينا milk and meat؟ milk and meat يبقى goats. This week we are going on in Al-Azhar Park. We are going on a picnic, flight, voyage, journey. طبعا picnic اللي هي الرحلة أو النزهة يعني. My friend Samih had a lot of in the mountains. Interviews, adventures, meetings, matches. طبعا adventures, مغامرات in the mountains. Number 7. How did you feel when you to the new house? How did you feel when you moved? How did you feel when you moved, carried to? Moved to يعني لما عزلت نقلت للبيت الجديد. Okay, to the new house. Has Ahmed a lot of water? Yes, he has. Get, gets, getting, got. Has got or have got. Shall we to the beach tomorrow? Shall we went? Go, going. طبعا shall we go. المصدر. Has Habiba, Habiba يعني. Has Habiba got a pen? No. She didn't, she doesn't, she can't, she hasn't. She hasn't got a pen. Okay, let's complete.
read and correct. Shall I brought you some water? Shall I? Will I? ها المصدر لازم يبقى shall I bring. Shall I bring you some water? Have you get? No. Have or has? Has got, have got. يبقى get, got. Number 3. Have I asked you some questions, please? Can I ask you? Okay, can I ask you some questions? Can I? Because this is a request, طلب بطلب منه ان انا اساله بعض الاسئله. Can I ask you some questions? Do we go swimming? It's a good idea. Shall we go swimming? Yes. Shall we go swimming? This is what? Suggestion. يعني اقتراح. يبقى shall we go swimming? Shall we go زي كده. Shall I bring you some water? Shall we go swimming. الديالوج يا جماعه سوري الباراجراف. write a paragraph 90 words on what? Your new house. برضو please do it at home as homework assignment. تمام. Choose again. Number 1. The curtains الستاير يعني okay. The painting and the bed. They are the same color. دايما تكمل الجمله. They are the same color يعني هما نفس اللون. يبقى ايه؟ They match يعني متوافقين في اللون يعني اوكي. My favorite are maths and English. Maths and English الرياضيات والانجليش دول ايه؟ subjects مواد دراسيه. يبقى على طول وانت مغمض اهو my favorite subjects. You can see yourself in the هتشوف نفسك فين؟ ها؟ برافو عليك. ايوه mirror. You can see yourself in the mirror. برافو محمود اوكي. Number 4. Can I the door please? There is much noise. Okay, so can I open the door? يمشي لا. Can I close? طبعا close لأن في noise ضوضاء. This bag is mine. It to me. It works to me. Brings. It belongs. سامع حد بيقول belongs مرة. برافو عليك. Belongs يعني تنتمي لها بتاعتي يعني okay. It's a good to do some exercises in the morning. It's a good tool, good idea, good equipment, good fact. طبعا a good idea فكرة كويسة إنك تعمل تدريبات وتمرينات في الصباح. It's a good idea to do some exercise in the morning. This shop sells good ice cream. My dad always me some at the weekend. Brings me some. Drinks, eats, drives. طبعا brings بيجيب لي يعني. There is a lamp to the desk. Next to the desk. Behind to, back to, front to. طبعا مين اللي بياخد to؟ Next to the desk. Read and correct the underlined words. طبعا شايفين الأمثلة كتير متعددة وأسئلة متكررة علشان أنت يبقى عندك خلفية عن جميع أنواع الأسئلة في الامتحان. تمام؟ حدش عنده حجة يعني. Number 1. The sofa is next to not up. أنت حافظ على طول حروف الجر يبقى next to. Thank you to being. طالما في بي يا جماعة بيسموها to المصدرية يبقى المصدر اللي هو to be. Number 3. At Saturdays I usually get up early. الأيام يبقى on حرف الجر on مش at. There are 2 beds. في 2 beds on the room. لا in the room في الغرفة. الإيميل يا جماعة write an email of 90 words. الإيميل just like a paragraph. أنت بتزود إيه أو بتعمل فيه إيه؟ To your friend تامر to describe your bedroom. Your name is Ali and your email address is. أنت بتكتب from يعني من مين وبتكتب علي وعايز تكمل الايميل بتاعك تمام وبعدين to مرسل لمين to your friend تامر اهو عايز تكمل جنبه الايميل بتاعه تمام وبعدين بتكتب السبجكت يعني ايه الموضوع اللي هتتكلم عنه اهو your friend's email address هتكتبه عن ايه to describe your bedroom انت هتقول له my bedroom غرفة النوم بتاعتي and you are going to write about your bedroom. Is it big, small? What can you find there? Okay, a table, a desk. Okay, you describe your bedroom. هتوصف اللي موجود فيها and finally في النهاية خلاص بتقول yours أو see you soon أي خاتمة see you soon. ممكن تقول له write soon اكتب لي رد عليا and you write your name. Your name is what? Your name is علي. ده في النهاية بتاعت الايه في نهاية الايه الايميل. اوكي انا اتمنى ان انتم تكونوا يعني استفدتم. I'd like you to complete في حاجات
ما حلناهاش علشان الفيديو ما يطولش مننا يا جماعه. اوكي I'd like you to answer what we missed. اوكي هتلاقي في لينك تحت ممكن تنزل الفيديو وتعملوا داونلودنج وتحل الحاجات اللي ناقصه. Thank you and goodbye.